Ê, ông ấy làm gì đây đấy? Viết gì linh tinh trên bảng của tôi đấy? Bình tĩnh nào anh trai. Thôi mới được con 8.5 IELTS. Cái gì cơ? Và 8.5 speaking. Cái gì cơ? 8.5 á? Ôi không. 8.5 thật á? Thật. Tôi xin phía cái. Ôi, bạn này bạn out xin tôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho Minh một đề part 2. Và Minh sẽ nói trong vòng 2 phút. Anh em đánh giá khả năng của mình nhá. Đề của Minh ngày hôm nay sẽ là Describe an impressive English lesson you had and enjoyed. You may now have 1 minute to prepare and you can make notes if you wish. Okay, so to tell the truth, learning languages has never been my forte. Other than that, I have always been struggling with English ever since my first English lesson. Having said that, a situation truly changed my perspective and my life once and for all. If my memory serves me right, it was around 3 months ago. It was my first lesson with the IELTS Workshop, which is conducted by Mr. Duy Long, which is a very famous and inspiring teachers for me. And the reason why this lesson is so impressive is that Mr. Duy Long tried to simulate a small debate among our class, and we are divided into 2 sides and debate about the necessity of love in school. And it was such an impressive and interesting topic because we all have experienced love once, right? Moreover, he tried to encourage us to debate and to incorporate as much vocabularies and grammatical structures in our speeches as much as we can. After the lesson, I truly learned how English can be used to not only answering rigid and boring questions, but about how to communicate, how to defend our arguments, how to express our feelings, and it was truly changed my perspective about English, as I mentioned before. And had it not been for this lesson, I would have never reached this level of proficiency in English. Yeah. So that is the lesson I want to describe. Mặc dù là lần đầu đứng trước máy quay nhưng mà Minh nói như thế này thì mình đúng là chịu luôn. Nói thật với anh em là tôi quay TikTok tôi quay mấy lần mới được một bài đấy. Mà Minh nói này chịu ơi, ao trình luôn. Bạn quá đẳng cấp. Bình thường ạ. Chúc mừng Minh vì điểm 8.5. Muốn đạt 8.5 IELTS đến ngay lớp học thử miễn phí Chủ nhật ngày 11 tháng 12 tại Hoàng Quốc Việt lúc 14 giờ chiều. Chần chừ chi, đăng ký ngay đi học thôi nào.